هذا عن الإمام. نعم. الإمام عليه السلام قال إذا جاءكم حديث عنا فاعرضوه على القرآن. أكو ولا؟ القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ شنو؟ هذا الحديث يقول لا تكذبوا. القرآن يقول تبينوا، يعني حققوا، يعني حققوا أن هذا اللي جاءكم بهذا الحديث ثقة أو لا. تبينوا هذا معنى. مو الإمام عليه السلام على حسب هذا الحديث هنا يقول بس واحد مو ثقة لا تكذب، أما مو معناه أنه اقبل. القرآن يقول اقبل بعد التبين، بعد التحقيق، تنافي ماكو بينه. يعني إذا واحد مو ثقة نقل حديث عن المعصوم رأسا لأنه مو ثقة، لا تقول هذا كذب، لعله مو كذب. أما معنى ذلك يعني اعمل به، يعني قول صدق، لا تقول كذب. مو معنى أنه قول صدق. القرآن يقول لا تقول صدق حتى تتبين. تنافي ماكو. You need to investigate. And the Quran, you need to investigate. There is no contradiction between the Quran and this hadith. بخواد ثواب گیرش بیاد. مگر پیغمبر صلی الله علیه و آله 4 تا نگرفتن بعد 8 تا دادن؟ چه اگه شرط تا چه اشکال داره وقتی که And the Prophet, he borrowed 4 and he gave 8. مگر معاملاتی با بیع دارن فقها، معاملاتی که سبب میشه که شخص اصلا ضرر میکنه، این را جایزه، میخواد نفع به طرف برسونه. فقط در خصوص ربا اونم به عنوان شرط اون نهی شده، گفتن نه اونم در قرض. چه اشکال داره اگر دوستشه، رفیقشه، میخواد بهش نفع برسونه، چه گیری داره؟ این ربا نیست اون اخی. مگر اگه شرط کنه، اما نه اینکه توافق باشه. یعنی ببینید اگه شرط کنه که اون برگشتش میشه به ربا، ولو شرط ارتکازی. بیع چی بهش میگن که ارزون میفروشه؟ محابات. مگه بیع محابات صحیح نیست؟ با این عقلایی، آره به خاطر بعضی اغراض عقلایی. نه گیری نداره. ما دلیل داریم که کل قرض جر نفعا، اونم شرط باشه. اگه شرط نباشه و اون نفع بده به مقرض، اصلا ثواب داره. ما تو این چارچوبه باید باشیم. So if one gives a profit to the borrower, to the lender, then it has ثواب.
عروه داره مسئله رو احدی هم حاشیه نکرده. آره چرا نه؟ چون خود دلیل داره. This case is mentioned in Arab. الفائده No one has made a comment فائده about بهش it, میگن so یا why not? نه خمس داره. یا والله نه. بله وقتی فایده بهش میگن آره دیگه چرا نه. هم وقتی که رفت پایین خب خدا برکتش بده، و اما وقتی که رفت بالا فایدتون خود دلیل گفته الفائده موضوع خمس الفائده. وقتی که رفت پایین که فایده اسمش نی، وقتی هم که نه پایین رفت نه بالا فایده اسمش The نی، issue of وقتی که بالا رفت اسمش فایده. is getting حکم نسبت به موضوع when مثل it goes معلول above نسبت the به bias. علت میمونه. موضوع مثل علت مثل معلول. الفائده علت، الفائده سبب خمس. Gain is a cause of مرحوم صاحب جواهر و تبعه 8 یا the 9 late تا از اعاون شیخ انصاری و میرزای بزرگ و 8 محمد or تقی و 9 میرزای great ناظمی و scholars آقای عراقی followed و آشار کریم حائری و اینا در کفن میگن خمس داره. قبر که با اینکه کفن روایت They also متعدد داره. میگن چون الخمس kafan is liable to khums. منصرف به معونه دنیا نه معونه آخرت. ببینید یه رساله داره صاحب جواهر فارسی چاپ هم شده، حاشیه این بزرگان داره این مسئله رو داره در کفن، هیچ کدوم حاشیه نکرده. آره It's printed in Farsi, and he's got about kafan, and no one has made comment about it to object to it. الفائده بهش میگن یا نه؟ بله. نه یعنی این کفن فائده کرده. یعنی کفن 10,000 تومانی شده 20,000 تومان. 10,000 تومان فائده کرده. اگه بخواد بفروشه کم میفروشه، فقط نمیخواد بفروشه. ببینید میگم در کفن اینو میگن، چون میگن که معونه استثناء شده معونه دنیاست. نگفتن اینو، ظاهر فرمایششون اینه. وقت قبر که به طریق اولاتون متعارف نبوده قبر بخرن زمان معصومین. بله میگن به این سود، میگن این قبر سود کرد، نمیگن سود کرد. سود یعنی چی دیگه؟ هم قیمت برادر لفظش رو فرق کرد. بله فقط من این را قائل نیستم، از باب این که این را عرض میکنم که معلوم نی این انصراف یا محرز العدمه یا محرز نیست، در جایی که تو همون سال بمیره. چون الخمس بعد المعونه نه اونا میگن حتی اگه اون سال بمیره خمس داره کفن. یعنی کسی کفن امروز خرید خب اهل خمس هم هست، خمس هم میده و بالام نرفت. نه کفن رو از سوی خرید که خمس نداره چون در اثناء ساله برداشت مرد میگن خمس داره. این بزرگان فرمودن تا اینجا گفتن قبر که به طریق اولا زمان معصومین متعارف نبوده قبر بفروشن. کسی قبر نمیفروخته، کسی قبر نمیخرید. قبر خرید و فروشی نبوده. It wasn't known that people would buy grave, the grave site. عرض من اینه که میگن معونه است که خمس نداره. الخمس بعد المعونه. وقت این معونه دنیا نی، معونه ای که خمس نداره معونه دنیا، لباس، فرش، ظرف اینا. اما این معونه is liable to khums. در کفن میگن خمس داره. This is not the for this world. خصوصا اگر این که شما میفرمایید قیمتش بالا رفت، ارزش بالا رفت یعنی سود. کلمه بالا رفت یعنی سود.
یعنی الان بفروشه اینو چند میخرن؟ 10,000 تومان خریده، حالا 20,000 ازش میخرن. بله من عرضم اینه So when قبل اگه increase, امسال that means خرید از سود gain. امسال قبل از تمام سال مرد و دفن شد، به نظر من برداشت من اینه که نه خمس نداره. اما اگه سال دیگه مرد و این بالا رفته بود قیمتش، خمس داره اضافه. اگر از پول مخمس خریده، اگر از پول غیر مخمس خریده که کلش خمس داره. بله So اون که اصلش که اونی که بالا رفته. بله if he buys the kafan and then he dies in the same year, it doesn't have khums. It's not liable to khums. But if he dies the year after that, and the price of the kafan is increased, then the increase is liable to khums. اما اگر صحراست نه، الارض لله ولمن عمرها، قبر که تعمیر اسمش نیست. If someone buys the land and then starts turning it into grave sites and sells it, there's no problem to that. But if it's in the desert, for example, he can't sell the grave sites because he doesn't have the right, because this al-ardu lillah wa liman, Allah belongs to Allah, whoever. They never, the Prophet sallallahu alaihi wasallam governed for 10 years. They never sold land to anyone. And Imam Ali alayhi salam governed for nearly 5 years. He never sold them. Yes, if you develop the land, yes, you can sell it then. So the government doesn't have the right to sell the land because it's not the owner of the land. The owner of the land is Allah subhanahu wa ta'ala. The government doesn't have the right, nor anyone else has the right to sell land. The Prophet sallallahu alaihi wasallam governed, and Amir al-Mu'minin governed. The land was free for whoever wants to develop it. نه حضرت امیر صلوات الله علیه به والیشون نوشتن که تو جلو هرج مرج رو بگیر. اصلا حکومت کارش چیه؟ حکومت کارش نذاره کسی، اگه کسی یه زمین گرفت، so yeah, the role of the government, نذاره کسی دیگه تعدی کنه، نذاره کسی دیگه مانع بشه از you should stop chaos and unruliness. There shouldn't be unruliness in the country. So the role of the government is that if someone acquires a land and develops it, that someone else doesn't take over that developed land. So land is not for sale. It doesn't say land belongs to Allah and the Islamic ruler, or land belongs to Allah and Allah's messenger even. Land belongs to Allah and whoever develops it. We have authentic narrations from Imam Amir al-Mu'minin alayhi salam. It's mentioned, as well as also mentioned in the Nahj al-Balagha. Osman did something like this. He started giving land plots to individuals. He doesn't have the right to do that. The head of state doesn't have the right to give land to people. Yes, if someone develops a land, the extent of the land which he has developed, it belongs to him. As per the narration, land belongs to Allah and whoever develops it.
شرعی نداره، اما اونا نمیذارن. مثل چیزایی مثل که تو کشورهای اسلامی کارایی رو نمیذارن اما جزو اسلام نیست. قانون خدا چیه؟ الارض لله ولمن عمرها. سیوم هم نداره. Yeah, Allah's land is Allah. Land belongs to Allah and to whoever develops it. There is no third party. اسمش مسلمونه اما اسمش اسلام، اگر واقعا اسلام نیست. This is what the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that of Islam nothing remains except its name. That's why all the rules of Islam have disappeared. The teachings of Islam have gone. اما نکردن. اگر بله درسته. حضرت امیر صلوات الله علیه اون روایت داره فرمودن من یشتری منی هؤلاء الاعبد، اما نکردن. حق داشتن. بله 14 معصوم علیهم السلام اینا در طول خدای عز و جل مالک هستن، یعنی حق داره، اما نه تو کل عمرشون نکردن. حق داشتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به کسی بگن زنت نیست، طلاق، بدون اینکه اون بخواد. حق اما نکردن. حق داشتن زمین کسی را بگیرن بگن این مال نیست، اما نکردن. The Prophet, the 14 Ma'soom, have authority alongside Allah, which is given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. اموال و انفس حق دارن، اما یک بار هم همچی کاری نکردن. But they never exercise that authority. For example, they have the authority to take land or houses or property from individuals, but they never did that. They have the authority to say, for example, your wife is divorced, so he divorces the wife of an individual, even despite against his wishes, but he never did that. They have this authority, but they never exercise any such authority. Yeah, in terms of taxes, we have only khums, zakat, jizya, and kharaj, nothing else. Yeah, these taxations that we have, they came from, they were developed in non-Islamic countries and they have entered our countries, unfortunately. For example, the Prophet says that whoever dies and leaves an estate, all that inheritance goes to his heirs, to his therefore there is zero inheritance tax. All taxations that we have other than these four are false. Khums, zakat, jizya, and kharaj. Look at the Jawahir. That if a kafir in an Islamic state, in an Islamic country, he comes and develops a land, then it's his. Why? Because the narration says Allah al-ardu lillah wa liman amaraha. Allah, the land belongs to Allah and whoever develops it. It didn't say whoever develops it from the Muslims. So a disbeliever could do that, whether turns it into a farm or whatever, and then he can sell it because he's developed. اما اگه قد شأنش نیست میخواد تعمیر کنه و نداره، حاکم اسلامی مأمور که بهش بده. حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن فعلیه و علی. The Prophet said, come to me and I'm responsible for it. If you see the narrations about the Bayt al-Mal, the public purse, پولایی که جمع میشد به نیازها میدادن. کی میخواد ازدواج کنه نداره بهش میدادن، کی میخواد خونه بنایی کنه نداره. So the money that they had in the public treasury, whoever wanted to get married, they used to give to the people who needed so. They wanted to get married, they used to give them. They wanted to buy a house. When after the needs are met,
After the needs are met, whatever left, they used to divide them equally between people. So in that equal distribution, Imam Ali received 3 dinars, and his servant Qambar also received 3 dinars. و امام حسین صلوات الله علیه فرمودن اريد ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی And so the Imam Ali alayhi salam practically showed the teachings of the implementation of the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Imam Hussein alayhi salam, he said, I want to continue the path of the tradition of my grandfather and my father. ولی من لام ملک دیگه و لام للملک و شبههی مالک میشه. وقتی این عمره که موضوعه خود شارع معناش نکرده. وقتی که معناش نکرده از عرف ما باید بگیریم. میریم عرف عمره رو چی میگه؟ خونه درست کنه، باغ درست کنه. The word amara or developed. Okay. It hasn't in Sharia. It hasn't been explained as to what it means. So the urf, the common sense is that whatever, whether he builds a house or a shop or a farm or whatever. So in the Sharia, he hasn't explained what developed means. So always when the Sharia doesn't explain the meaning of that subject matter, ammara or developed, or in this case, it means you have to go to urf, to the common norms. And in the common norms, when wants to develop something is to build a house, build a shop, make a farm, or whatever. If we acted according to the teachings of the Prophet ﷺ and Imam Ali alayhi salam, it would be the best scenario. There would not be a single person who is poor or hungry or so people, the economy will flourish when people are able to develop their own need, and then they would give khums and zakat, and that would be sufficient. And of course, on the other hand, if the people are in need and the state gives them their needs, whatever it is, then they will see that the state does actually take care of them, and they will happily give their khums and zakat. میدونم زمین نه صبر کنید نه زمین موات میگه مال ماست حق نداره اگه تعمیر کرده آره حق داره If it's barren land, then yes. نه در خارج نه اگه شاهد نداره مسئله قضاء به قضاء مراجعه میشه حکومت وقتی که پولا پیشش جمع میشه این مخارج از همون پولا میکنه میدونم از کجا میدونم
when the government accumulates all the money in its possession, they will, which is the public purse, it should pay for these from here, from the public purse. Because the Prophet ﷺ, the government doesn't have the right to sell land or a desert or whatever, because the Prophet said it belongs to Allah, whoever develops it, and this is a decree from Allah and His Messenger. This is called developed. He's come and made a factory, for example. Then someone else doesn't have the right to come and abuse. اصلا لمن عمرها ببین پیغمبر دیگه تعیین کردن پیغمبر حاکمن هر چی بگن it's very clear that the Prophet sallallahu has a whatever he said is a teaching of Allah. He specifically said this belongs to whoever develops it. The Prophet used to borrow money for the needs, public needs that he had. But he never sold land. Whatever it's called can be said is developed. This applies. خمسش در ماله و به گردن ولیه چون بچه مکلف نیست. حالا نگید پول بخشه یک کسی یه بچه دنیا اومد یک کسی یه پولی اومد داد برای این بچه نه برای پدر و مادر به اسم بچه. So if it's about concerning khums of the child, خود بچه تکلیف نداره. If someone is born, a child is born, and someone gives money for the child, تنها زوجه است تنها و تنها که حتی اگه داره زوجه واجب النفقه است اما نفقه ارحام یعنی عمودین اولاد و آبا اینا اگه دارن اصلا واجب نیست حتی بچه کوچیک اگه پول داره واجب نیست پدر از خودش خرج کنه از همون پول بچه paying the living expenses only of the wife is wajib, but for something like parents or children it's not wajib. If wants to give, fine, but it's not wajib. So if the child has plenty of money, then you can use that money for living expenses, and it's of course that money is liable to khums. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. شف اللي ما رد ضيف يا حيف ما بيرمق ينهض يشيل السيف غار جيش على حرمه غار وعندي يتامى صغار وما غار أحد علينا ولا حصل نغار